Hello, ma'am. Hello, ma'am. Are you there? Hello. Hello. This is third sem from. I am teaching for third sem students, not for first students. First sem is another sir, no? No, madam. Hello? First time. Huh? This is first semester, First ma'am. First semester, madam. Students, ma'am. Your mechanics and oscillations, no? Kinematics. Mechanics. Mechanics, not myself. I am taking for third sem now. You think I think vector analysis, no? Mechanics vector analysis semester 1. Your time is now only. Yes, ma'am. 130 to 230, ma'am. 130? 230. Mechanics only, na? You link there something like that, yeah? Yes, ma'am. Today or before, no, December 17th, that's ended. Yes, ma'am. Today, ma'am. This time I have actually third sem, no, not first sem. Timetable is first sem, ma'am. Wait, I will check right now. Only third sem only. Your syllabus is vector analysis, mechanics of particles, central forces, special theory of relativity, no? Vector analysis, mechanics of particles, mechanics of rigid bodies, no? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Now third sem for my class. Thermodynamics, kinetic theory of gases, thermodynamics, quantum theory of radiation, and statistical mechanics. Hello. Hello, is it audible? You attended a previous class. Hello. You attended a previous my classes? Last Last before last week. last 2 weeks not attend, ma'am. Last week not there classes actually January 1st, no? 31st first not there. Before week No, 25th, 26th. That week also not there, I think. Christmas.
before? Oh, yes, ma'am. 17th, 18th, you are attended, Yeah, ma'am. my class only. All class, ma'am. Huh? Sir taking a class. Some other math taken, ma'am, but this class was not ours, ma'am. This class, We are all physics students, ma'am, not mechanics. your physics first year only, no? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes. But my class is third sem, second year students. But it's our timetable, ma'am, from 1:30 to 2:30 for first sem physics. ma'am. Okay, what you completed in last class, or what another madam taken, no, your class? Yes, ma'am. Yes. Which madam? Maybe by mistake they are sent, I think so. Our class is semester 3, that is kinetic theory of gases, thermodynamics, thermal potentials, low temperature physics. No. Your topics are vector analysis, I think, mechanics of particles, special theory Yes. of relativity, oscillations, that all there. Oscillation Oh, is Yeah. your second sem, Yes, eighth madam. class. Yes. Okay. So what you completed in last 2 classes, madam? Anyhow, you joined now. I will explain after 10 15 minutes. Tomorrow also same means I will continue first sem syllabus. Okay? Actually, my schedule is third sem, not first sem. Okay, the link is first sem, ma'am. No. I have third sem link. That's what I opened third sem, but you're joined first in that third sem only. When they are sent link for you, 17th before only, no? December 17th before. Yes, ma'am. In that only I am joined third sem, but you are joined in third sem link. But last 17th also, this is the link, ma'am. We have joined in the class. Maybe they are something wrong. Anywhere we don't know. Wait, I will check once again. This is third sem only for me. Okay, what topics are covered now? Last classes? You attended in regular classes, no? I taken classes for you in some Hyderabad. Anyone is attended two offline classes? Yes. ma'am. Yes, madam. I attended Khairtabad. That classes I was taken there, huh? Yes. Up to vector calculus, madam. Huh? Up to vector calculus. Up to? Vector calculus, madam. Vector calculus, that all I completed there. But after Yes. that, they are allotted for me third sem, not first sem. Okay. No offline classes, so తీసినది ఓ బకెట్లో నీళ్ళు వచ్చిన బకెట్ హౌ టు మ్యామ్ మరి Hello, madam. చెప్పండి మా. Can you teach unit 3, madam? First Which sem. one? Unit 3? Linear momentum and collisions. Okay, randomly I will explain now. Actually, my spell is in afternoon only the 2 classes in Khairtabad. Okay. And now I allotted another sensory syllabus. But anyhow, you are joined here now. I will explain. Momentum means what is velocity, what is mass, ma'am? Yes, madam. What is momentum? In the product of mass and velocity is called momentum. Okay, so the mass of variable system, multi-stage rocket, that all there, no? In that lesson, unit 2 na 3. Vector analysis, vector product, that all completed, no? There. Yes, madam. So mechanics of particles means here momentum. What is momentum? The product of mass and velocity is called momentum. Momentum. Next, linear momentum means before the collision, after the collision, the total momentum remains constant is called law of conservation of linear momentum. Yes, madam. So based on this principle, from that only what is force, what is momentum, what is Newton's laws.
1:30 to 2:30 for me, physics, English medium, third sem. That's under third semester. Online classes scheduled for the year 2003 semester only given, not first sem. Okay, in my schedule. For you, maybe Sara or Usha madam is there, I think so. Okay, no, for me, schedule they are sent third semester, not first semester. Okay, anyhow, you are joined here. No, I completed there. Mechanics, vector analysis, central forces not started. Vectors, vector analysis, and mechanics of particles we are completed there. No, now we are completed here. Laws of motion. What is Newton's laws? Not 3 laws is there. Newton's first law, second law, and third law. What is Newton's first law, ma? Until and unless you are not applying any external force on the body is at rest only. The body is moving in a straight line motion, moving in a straight line motion only. Okay, na? The development of any branch of physics is based on certain laws. Newton's law introduced of motion. These laws are called classical mechanics. There are 3 laws. One is Newton's first law, second law, and third law. Newton's first law, what it is, ma? The law of inertia. What it gives, every body continues in the state of rest or uniform motion in a straight line unless the external force acts on the changes at state. Next, Newton's first law defines inertia and force. Next, Newton's second law, what it is, ma? The rate of change of momentum of a particle is directly proportional to the net force acting on the particle and takes place in the direction of force. Next, F external is directly proportional to dp by dt. F external is equal to k into dp by dt. F external is equal to k into dp by dt. Here F external is equal to k into, in the place of p, what it is, momentum. Momentum means mass into velocity. You substitute in the place of p, momentum into velocity, then the d by dt of mv, ma, m common, then dv by dt, then dv by dt is nothing but acceleration. Therefore, F is equal to m into dv by dt means what is dv by dt? A. Therefore, F external is equal to k into ma avutundi. F external is equal to k into ma, where k is constant, ma. F external is equal to 1 Newton, m is equal to 1 kg, then a is equal to 1 meter per second square. Then only we are getting F external is equal to ma. Yes, ఏ క్లాస్ చెప్తారు మ్యామ్? tell me, ma. ఏ క్లాస్ ఫస్ట్ సెమ్ చెప్తారా? ఫస్ట్ సెమే చెప్తున్నా మరి, జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ సెమే ఉన్నారు కదా, ఏ సబ్జెక్ట్ మా? ఏ చాప్టర్ మ్యామ్? లీనియర్ మొమెంటం ఏమన్నా థర్డ్ యూనిట్, లీనియర్ మొమెంటం, లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. First law means until and unless you are not applying any external force, the force acting on a body is equal to until and unless if you are not applying any external force on the body is at rest only. The body is moving in a straight line, only. That is called law of conservation of first law of motion, Newton's first law of motion. Next, second law means what it is, every body is at rest. If you are applying some external force means what it is, rate of change of momentum of the body is directly proportional to force. F is equal to dp by dt. In the place of p, you are substituting mv, then m is dv by dt. What is dv by dt? Acceleration. Therefore, F is equal to ma. Next, Newton's third law. So first concept gives the concept of inertia. Second law gives the concept of force. So what is the force value? F is directly proportional to dp by dt, where F is equal to ma derivation we are getting in second law. And third law means the law of action and reaction. In every action, to every action there is always an equal and opposite reaction. Action is equal to minus reaction. Action and reaction act on different bodies. Action and reaction is always exist as a couple. Newton's first law and third law are spherical cases of special one and other. Newton's second law. Hence, the Newton's second law is the real law of motion. Using that concept, we are getting the system of variable mass, and with that, the motion of rocket is there in your syllabus. System of variable mass and motion of a rocket. What is system of variable mass? M into dv by dt is equal to m into dv by dt is equal to F external plus F reactional force అవుతుంది. F external plus F reactional force.
Therefore, motion of rocket is the application of the system of variable mass. In general, rocket consists of a combustion chamber in which liquid or solid is fuel. Okay, fuel is burned. When the fuel is burnt, the pressure inside the chamber rises very high. As a result, the hot gases are combusted. Is it clear? Hot gases are expelled from the tail of the rocket. We have the topic motion of the rocket and variable system is important in that. Otherwise, you take the important questions in this month. Then we are giving law of conservation of linear momentum. What is linear momentum? When no external force act on the isolated system of particles. When no external force acting on the isolated system of the particles, then the total linear momentum of the system is constant and the total linear momentum of the system remains constant. Means if f external is equal to 0, dq by dt is equal to 0. Therefore, p is equal to constant. F external is equal to 0, dp by dt is equal to 0, p is equal to constant. Consider a system consists of n particles of masses m1, m2, m3, so on mn with velocities v1, v2, v3, so on vn. Then the total linear momentum of the system is vector sum of the momentum of the individual particles. Hence, p is equal to p1 plus p2 plus p3, so on pn. P is equal to m1 v1 plus m2 v2, so on mn vn. P is equal to summation of I is equal to 1 to n mi vi. The summation of 1 to n mi means capital M into VCM. Okay, so m into dVcm by dt అమ్మా ఇక్కడ dVcm by dt అంటే యాక్సలరేషన్ అవుతుంది. dp by is equal to fcm. Therefore, finally, f external is equal to 0, p is equal to constant, where p is nothing but linear momentum. Like that, we are getting law of conservation of angular momentum also. Angular momentum means dl by dt is equal to 0 means L equal to constant. That is called law of conservation of angular momentum. Next one, law of conservation of energy also there, ma. What is law of conservation of energy? The energy can neither be created nor be destroyed. Total energy of the universe is constant. It can be transformed from one form to another form. Another. Hello. Okay, madam. Energy neither be created nor be destroyed. Total energy of the universe remains constant. It can be transformed from one form to another form. Hello. Conservative forces cooperate on a system of particles if UF and UI be the potential energy of the system and W be the work done. Therefore, UF minus UI is equal to minus W. But according to work energy theorem, W is equal to KF minus KI. Then from equations 1 and 2, UF minus UI is equal to minus of KS minus KI. Therefore, UF plus KF is equal to UI plus KI, where UI plus KI is nothing but initial energy, initial total energy, and UF plus KF means total final kinetic energy. So if you are proving that total energy remains constant at all points, then law of conservation of energy is verified. Clear? You verify that first one, law of conservation of linear momentum, angular momentum, and of conservation of energy, motion of rocket, Newton's third law. First law, second law, all these are important. My last classes we are completed in offline Gauss theorem, Gauss divergence theorem, Stokes theorem, no? Vector, product, variant, ingredient, all are complete, no? Okay. If it is having same schedule tomorrow, I will take only second term class on. Hello, ma'am. Hello. చెప్పమ్మా. మేడం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తెలుగు రాయచ్చు ఎగ్జామ్స్. రైట్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా మేడం? చూద్దాం రేపు నేనే మీ క్లాస్లో అటెండ్ అయితే కనుక నేను చెప్తాను. నాకు వేరే యాక్చువల్ థర్డ్ సెమ్ క్లాస్ ఉంది, రేపు మీరే అటెండ్ అయితే రేపు చూద్దాం. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే మ్యామ్. అసలు నాకు మీకు వస్తే యాక్చువల్ వేరే సారు, మరి అది నాకు ఎందుకు అలాట్ చేస్తారో తెలియదు నాకు. ఇట్లా థర్డ్ సెమ్ క్లాస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ. అయితే నేను అప్లై చేసింది ఇంగ్లీష్ మీడియం మేడం.
అమ్మా నేను అప్లై చేసింది ఇంగ్లీష్ మీడియం రాయొచ్చు రాయొచ్చు అయితే ఎగ్జామ్కి తెలుగు రాయొచ్చా అని. రాయొచ్చు రాయొచ్చు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా హలో. సో రేపు కింద కంటిన్యూ అయితే నేను వేరే క్లాస్ తీసుకుంటాను, లేదంటే లేదు. ఓకే మ్యామ్. అయిపోయిందా మేడం క్లాస్? అయిపోయింది. ఓకే మ్యామ్. అదే ఏం చెప్పాలి మరి, నేను కంటిన్యూ ఉంటే మీకు ఏదైనా నా థర్డ్ సెమ్ క్లాస్ అయితే ఫస్ట్ సెమ్ అలాట్ చేశారు కదా, మీరందరూ ఫస్ట్ సెమ్ జాయిన్ అయ్యారు, నెక్స్ట్ థర్డ్ సెమ్ వాళ్ళు అని చెప్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, టుమారో ఆల్సో యువర్ జాయిన్మెంట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కంటిన్యూ అనదర్ టాపిక్. ఓకే మేడం. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు థర్డ్ సెమ్లో నుండి మాట్లాడు మేడం ఇలా. హలో మేడం. చెప్పమ్మా. ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పింది ఏంటి మేడం? లీనియర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ పార్టిక్యులర్స్. అవునవును. ఓకే ఓకే మేడం. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్ ఉంటుంది, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం, అన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మేడం. ఇప్పుడు లీవ్ కావాలా మేడం? లీవ్ అవ్వండి మరి, నాది కదా. అంటే మీకు ఇప్పుడు వేరే క్లాస్ ఉన్నా? యాక్చువల్ థర్డ్ సెమ్ ఉండిందమ్మా, నాకు థర్డ్ సెమ్ లింక్ ఇచ్చారు, ఫస్ట్ సెమ్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ సెమ్ వల్ల యాడ్ అవుతారా మేడం? మేబీ. ఓకే ఓకే. ఓకే. కొంచెం ఈ లెసన్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తారా మేడం? ఏ లెసన్? స్టోక్స్ థీరం, గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం నేర్చుకోవాలి. ఏంటి మేడం? స్టోక్స్ థీరం, గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం. ఇంకేంటి ఫస్ట్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఒకసారి చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ ఇయర్. అదే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్, అవన్నీ చదువుకోవాలి. ఫస్ట్ లెసన్ మెయిన్ టాపిక్స్ చదవండి, నేను చెప్తా ఏది ఇంపార్టెంట్. వెక్టర్స్ ఉంది, వెక్టర్ వెక్టర్స్ లో క్యాలిక్యులేషన్. 3 థీరమ్స్ ఉంటాయి మనకి, స్టోక్స్ థీరము, గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరము, అవి రెండు చదువుకోవాలి. గ్రీన్స్ థీరం అని ఉంటుంది, గ్రీన్స్ థీరం కంటే స్టోక్స్ థీరము, గాస్ డైవర్జెన్స్ థీరం ఇంపార్టెంట్. లైనర్ మూమెంట్ ఆఫ్ కాల్పిసియన్. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్స్ మేడం. కైనమాటిక్స్ లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి? యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ తెలుగు మీడియం మ్యామ్. అదే ద్రవ్యరాశి, అవి ఉన్నాయి కదా, ద్రవ్యరాశి కేంద్రము. కైనమాటిక్స్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్. రొటేషనల్ మోషన్. అదే టార్క్, యాంగులర్ మూమెంట్, భ్రమణ చలనం అంటే తెలుగులో. రోటేషనల్ కైనమాటిక్స్ మేడం. దృఢ వస్తువు అంటే దాని ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. రొటేషనల్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మేడం. ఇంపార్టెంట్ కదా. మీకు టెస్ట్ పేపర్ చదువుకున్నాను, టెస్ట్ పేపర్ లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ బుక్ లోనేమో అన్ని ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ 3 పేపర్స్ ఉంటాయి, మనకి 3 ఇస్తారు, మీరు ఏ సెట్ లో ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి రిపీటెడ్ గా వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. టెస్ట్ పేపర్స్ యూజ్ చేయమంటారు మేడం? మీరు తప్పదు మరి, మీరు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉండరు,
ఆఫ్లైన్ కాదు కదా, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాబట్టి కొంచెం అందులో అయితే ఎంతవరకు ఎంత ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది తెలుస్తుంది కదా. గదే అదే మీరేమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తారేమో అని అడుగుతున్నా మేడం. అదేనా రేపటి క్లాస్ నాదే, నాకు మీకు మీ క్లాస్ సార్ తీసుకుంటారు కదా, ఆయన తీసుకోకపోతే అప్పుడు రేపు కూడా మీరే యాడ్ అయితే అప్పుడు రేపు చెప్దాం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి మేడం? తెలీదు, మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు గ్రూప్ లో. ఓకే ఓకే. అయితే హ్యాండిక్యాప్డ్ మేడం, అట్లా కాలేజ్కి పోరాదు. కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి కదా, అక్కడికి వెళ్తేనే ఉంటుంది ప్రాక్టికల్స్ మీద. అవునా మేడం? 2 days మీకు ఎప్పుడు షెడ్యూల్ ఉందో అప్పుడు ప్రకారం అని వెళ్ళాలి. ఓకే. 6 years గ్యాప్ వచ్చింది మేడం, అందుకే జర ఇబ్బంది అవుతుంది. హలో మ్యామ్. హలో హలో హలో